Bom dia a todos. Nós vamos iniciar, então, nossa última sessão, a sessão 7 do nosso Science Day. Antes de começar as apresentações, eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes. Hoje é o último dia, né? Então, a gente, além das votações para os trabalhos dessa sessão, que vocês podem fazer assim que terminar essa sessão, não esqueçam, por favor. Hoje também nós vamos ter a cerimônia de encerramento do evento, né, que vai ser a live de encerramento, que vai ser às 17 horas. Então, nessa live de encerramento, nós vamos anunciar os prêmios e vamos fazer uma premiação bem legal, acho que vocês não devem perder, inclusive porque muitos que estão aqui podem ser os ganhadores, então é importante que estejam lá. E outra coisa, né, além de poder votar nessa sessão, as outras sessões que vocês participaram, mas não votaram ainda, vocês podem fazer hoje até às 15 horas, porque como a sessão de encerramento, a live de encerramento vai ser às 17, então entre as 15 e 17 nós vamos contabilizar as notas. Então, se você assistiu, sei lá, a primeira sessão, segunda sessão e ainda não votou, façam isso hoje até às 15 horas. Bom, outra coisa, aí é um recado não específico, mas geral, né? Mas hoje vai ter uma outra cerimônia importante no IAG, que são os 87 anos, a comemoração dos 87 anos da estação meteorológica lá da estação da Água Funda, lá do Parque do Estado, como chama hoje, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas todo o IAG começou por aí, né? Começou lá na Água Funda, com o pessoal observando a atmosfera, e depois que foi crescendo e veio o pessoal da Astronomia, o pessoal da Geofísica. Então, está todo mundo convidado, vai ser às 14 horas. E para essa sessão, nós podemos, então, começar. A primeira apresentação é da Catarina Pasta Aydar, do Instituto de Astronomia. Hello, my name is Catarina Aydar, and I'm a master's student at the Astronomy Department of Universidade de São Paulo, Brazil. This project I'm going to present you is currently funded by FAPESP. This project was conceived by João Steiner, a great astronomer to whom I'll always be thankful and that now rests in peace. At the moment, I'm advised by Cláudia Mendes de Oliveira and co-advised by Roderick Overzier. I studied the nuclei of galaxies. More specifically, I want to determine what is ionizing the gas in the nuclei of galaxies. Is the main source of energy coming from stars or from a supermassive black hole? The study of galactic nuclei is important for us to characterize and better understand our universe. The 2020 Nobel Prize in Physics shows the relevance of this area, where half of the prize was given to two astronomers that were observing the center of our galaxy. They were trying to know more about our central supermassive black hole by the study of the motion of the stars around such a compact and invisible object. This video simulates the results of the observations of the orbits of some of the nearest stars from the supermassive black hole in the center of our galaxy. Here, we can already notice the main types of objects that can ionize the gas in galactic nuclei, stars, and the supermassive black hole. The gas in the center of our galaxy is not highly ionized, because our central supermassive black hole is not being fed by a lot of infalling matter. However, in other galaxies, the scenario might be different, and there might be matter forming an accretion disk and emitting radiation just before being absorbed by this massive and compact object. These objects are called active galactic nuclei. So, when we see a galaxy with a bright nucleus, how do we know if what's glowing there is the consequence of the star shining or the consequence of a black hole swallowing matter? When we have spectroscopic information of a galactic nucleus, we can classify the gas that produced those emission lines based on its main source of ionization.
This source of ionization in a galactic nucleus can be an accreting supermassive black hole or stars. Among nuclei ionized by an active black hole, the accretion of matter can be efficient in the form of a thin disk, as we see in Seyfert's, or the accretion can be less efficient in the form of flows from a geometrically thick structure, as in liners. And among stars, we can have young blue OB stars related to H2 regions and star formation, or we can have red, old, hot, low-mass stars, post-AGBs. Traditionally, we astronomers use the BPT diagrams as a tool to figure out what is the main source of ionization of each galactic nucleus, differentiating star-forming regions, here in blue, from active galactic nuclei, here in red and green. The aim of my work is to propose different combinations of the same emission line ratios. I use data from the Sloan Digital Sky Survey and I run models with Cloudy and Starburst 99 to have new insights about the astrophysics of galactic nuclei. These diagrams are useful to classify the source of ionization in the nucleus of a galaxy, differentiating the dominance of stars or activity associated to the growth of a supermassive black hole. So, the take-home message is that diagnostic diagrams are useful to classify the main ionization source in galactic nuclei according to their emission line ratios. Thank you very much for the attention. If you want to talk to me, my email is catarina.aydar@gmail.com. And if you want to find me on Twitter, my account is @catastrofísica. Take care. Ciao. Muito boa a apresentação, Catarina. Meus parabéns. Agora nós vamos para a próxima apresentação, que é da Natália Machado Crespo, do Departamento de Ciências Atmosféricas. Cyclones in different data. Hello, I'm Natália Crespo, and my presentation is about cyclones in different datasets over South America. I'm a postdoc researcher in the project called Western South Atlantic Climate Experiment, which is a partnership between Universidade de São Paulo and Petrobras, and is coordinated by Professor Dr. Rosmeri da Rocha. The aim of this project is to evaluate extreme winds and waves in the present and future climates over the Western South Atlantic. To do so, we use data from climate models from SMIP5 in different scenarios. These scenarios represent a middle and the most aggressive scenarios of heating, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change. We use also reanalyses dataset, which are data representing the present climate, from 1979 until 2018, used as some sort of ground truth to validate the simulations. The simulations are performed by two different regional models, REXIM4 and WRF, for the atmosphere, and WaveWatch 3 for the ocean. It is important to analyze how models reproduce the present climate in order to infer in the future climate. Since we are aware that cyclones are the main systems generating these extremes, in this presentation I'm going to show the annual distribution of cyclones in different reanalysis datasets for the present climate. The datasets are CFSR from the US Center and ERA Interim and ERA 5, both from the European Center. The method to detect cyclones is based on the wind field through a quantity called relative vorticity at 925 hectopascals, that is, near 800 meters height. The red rectangle indicates the region of the tracking. In this plot, we identify basically the same cyclogenetic regions near the coast of South America. However, there are small differences in the number of density, which are summarized by this table, showing that CFSR produces a higher number of cyclones, followed by ERA 5.
It is important to say that ERA 5 is the newest reanalysis between these three, and also has the higher spatial resolution, followed by CFSR. Now, separating cyclones forming in these specific regions, we have Argentina, Uruguay, and Andes having more cyclones during winter, and Southeast Brazil during spring for CFSR, and summer for ERA 5 and ERA interim. As conclusions, we point out that the differences between the three reanalyses are very small. Nevertheless, Southeast Brazil and Argentina regions present, respectively, higher and lower frequencies of cyclogenesis in CFSR compared to the other reanalyses. The next step of this study, focusing on cyclones, is to identify them in the future projections and classify them by types, strength, and analyze how they affect the winds over the southwestern South Atlantic Ocean. That's it for now. Thank you very much and see you next year. Muito obrigada pela apresentação, Natália. Bem interessante. Estou suspeita, mas continua sendo interessante. Bom, a próxima apresentação é da Stela Adduci Faria, do Departamento de Astronomia. Vamos lá, Stela. Hello everyone, I'm Stela, a PhD student from the Astronomy department, and I'm developing with my supervisor and collaborators the study about amplification of cosmic magnetic fields in regions with diffuse plasma in the intergalactic medium. So, to understand better about amplification of magnetic fields, let's talk about dynamos. They are present in our daily lives through devices that convert mechanical energy into electric currents. And when they are generated in electrically conductive fluid, they can induce magnetic fields. And the main example of it is the Earth's magnetic field. These fields are present throughout the universe, in stars, jets, galaxies, clusters of galaxies. And most of the visible matter in the universe is in the plasma state, that is, a conductor fluid with an equal number of positive and negative particles per unit volume. So, how does dynamo work in this environment? We can divide them into two classes. The large-scale dynamo that occurs when there are asymmetries in the system, and the field lines can be amplified by differential rotation and shear, resulting in a field with a large spatial scale. And the small-scale dynamo or turbulent dynamo. It occurs due to the chaotic movement of the fluid and will generate magnetic fluctuations in the order of the turbulence. This is the key amplification process that occurs in the intercluster medium. It is interesting to note that, although clusters are the largest structures observed, most of the baryonic matter is not in the galaxies, but in the gas that permeates them. This will be our study environment, and observations have shown that this gas, in addition to be turbulent, is magnetized. So, what is the problem? In ideal conditions, the plasma is frozen in the field lines. I mean, the charged particles turn around the lines of magnetic field. However, in this environment, when we move away from galaxies, the gas becomes more and more diffuse, which results in a weak collision between particle gas. It is the same physics that we found in solar winds, and the consequence of collisionless plasma is that there is no local thermodynamic equilibrium, which inhibits the plasma's ability to stretch the field lines. In these cases, we cannot use standard fluid theory, and we should go for kinetic theory or, in some cases, the collisionless fluid theory. However, energetic astrophysical phenomena inject free energy into the system. These energies cause the plasma to become unstable and the collision rate increases, allowing the dynamo to act. And that is what we are studying,
the different instabilities that arise in the system, whether they grow or are dumped, if they allow the amplifications of the field in the local universe, but also on a large scale. The research will allow us to study not only the topology of magnetic fields in more diffuse regions, but also to study sources that accelerate cosmic rays, among others. Thank you. Muito legal, Stela. Obrigado pela apresentação. E agora, então, nós vamos para a próxima apresentação, que é o Daniel Constantino Zacharias, do Departamento de Ciências Atmosféricas. Vamos lá, Daniel. Derramamento de petróleo. Olá a todos, meu nome é Daniel Zacharias e eu vou falar um pouco sobre a estimativa de derramamento de petróleo ocorrido na costa brasileira em 2019. Nesse trabalho, nós utilizamos um modelo de interface oceano-atmosfera para estimar as condições originais do derramamento ocorrido. Em 2019, em agosto de 2019, inicialmente foram encontrados alguns tarballs na costa nordeste do Brasil, com características de muita emulsificação e pouca evaporação do óleo. O que isso quer dizer? Que, basicamente, entre as 5.000 toneladas de resíduo encontrado, muito do conteúdo dessas 5.000 toneladas eram resíduos aderidos ao resíduo oleoso, ou seja, areia, animais mortos, água inserida no conteúdo dessas bolas de piche. Isso decorre do fato de um derramamento de petróleo, ele sofreu um grande processo de emulsificação, que é justamente aderir sedimento, água, animais, rejeitos ao interior do óleo e aquilo ali ficar aprisionado ao óleo devido ao seu grande conteúdo de asfalteno e de ceras e outros resíduos desse tipo. A simulação ela foi baseada nessas 3 localizações em que a COP determinou através de modelagem reversa para a origem do óleo derramado e a partir dela nós calculamos o intemperismo reverso para tentar obter a quantidade inicial de óleo derramado. Isso foi feito com o modelo STFM, que é um modelo de intemperismo de óleo que utiliza a interface oceano-atmosfera para calcular a fisicoquímica do óleo derramado. Inicialmente, nós utilizamos 2 tipos diferentes de óleo venezuelano para calcular esse intemperismo. Traçamos 2 cenários a partir desses óleos, um óleo com maior volatilidade e um óleo com menor volatilidade, um cenário com grande emulsificação e um cenário de menor emulsificação para conseguir traçar os cenários mínimos e máximos de óleo derramado. Nessas condições, nós traçamos um cenário com menor perda de óleo para a atmosfera e um cenário com maior perda de óleo para o meio ambiente, e a partir daí nós conseguimos determinar uma estimativa de mínimo de óleo derramado e máximo de óleo derramado. Essa estimativa foi comparada com a premissa inicial de que o derramamento ele ocorreu entre 1 a 2 tanques internos de navio-tanque derramado. Então, comparando o mínimo calculado com o mínimo e o máximo do navio-tanque, a gente chegou a um refinamento entre 5.000 e 12.000 metros cúbicos de óleo derramado. Isso é condizente com todo o volume de óleo derramado nos acidentes anteriores nos últimos 80 anos. E isso é condizente também com as nossas estimativas iniciais, que foram do derramamento ocorrido de um navio Panamax, um Suezmax. Isso ocorreu provavelmente nas primeiras camadas sob a superfície. Isso ocorreu provavelmente devido a um vazamento por rompimento de um tanque ou de um dumping, de um derramamento intencional, que ele pode ter ocorrido por motivos de falta de flutuabilidade do navio, por motivos de perda de potência de motor
ou por algum outro motivo que possa ter colocado o navio em risco, e por conta disso a tripulação despejou parte da carga, equivalente a 2 tanques internos do navio, ou no caso de ruptura, se rompeu um dos tanques internos, perdeu-se aquela carga para o oceano. Era isso que a gente queria apresentar, explicar um pouco do que aconteceu nesse evento. Esperamos que todos tenham gostado. Muito interessante a apresentação, parabéns, Daniel. Agora nós vamos para a próxima apresentação, que é da Thainá Aragao Sabino, do Departamento de Astronomia. Vamos lá, Thainá. Everyone, my name is Hello everyone, my name is Thainá. I'm a master's student at IAG V IAG and today I'm going to show you some details about my research project under advisement of the Dr. Giovani Heinzen. Our project is named The Conspicuous Features Around the Young Stellar Clusters, but to try to understand what I'm doing, we need to answer some questions before, like what are the young stellar clusters? Well, young stellar clusters are basically star groups submerged in large clouds constituted by dust and gas mainly, and these type of objects are associated to star formation processes. Here on right side of the screen, it shows my two targets, NGC 3590 and NGC 3572. And here we can see a lot of punctual sources in blue that are the young stars, the gas emission in red, and the dark zones are the dust absorption. And what is the young stellar objects? There are many open questions about the origin and evolution of the young stellar objects or clusters, like the processes involved in the star cluster formation itself, the initial conditions of the development medium, distinct star formation scenarios, and impact on the interstellar medium. So, trying to understand better the young stellar clusters, we want to do a detailed study about the gas conditions and the star's feedback effects of the NGC 3572 and NGC 3590 young stellar clusters by using SOAR, SEMI, and Spartan observation in 10 distinct bands. And how are we doing that? We are building up a script capable to read distinct exposures and correlate them by math operations. Here are some results using our script before the correction of little offset between different distinct exposures and after the correction of those little offsets. This central object in our field is the photoevaporating globule studied by Smith and collaborators in 2001. And as you can see here, our script does not remove the punctual source, and it's a problem. This is a problem because the punctual source, the star's emissions, hind us for showing the extended gas emission, and we want to see the gas, so we need to remove the punctual sources. And to do it, we are working in collaboration with the Dr. Sérgio Scarano Jr. and Luiz Bispo from Universidade Federal de Sergipe to detect all the punctual sources. So now we want to extract the photometry of the most probably cluster members and then remove the star's contribution of our data. Here is the photoevaporating globule on our field. And what are we expecting for? Well, removing the star's contributions of our data and following the methodology adopted by Heath, Colt, Law, Hias, and their collaborators, we are expecting to be able to investigate the ionization conditions of the interstellar medium of both clusters and perform a study of the physical parameters of the punctual sources as well. That's all. Thank you all. And questions preferentially in Portuguese. Thank you.
Obrigada, Thainá, muito interessante seu trabalho também. Então, agora nós vamos para a próxima apresentação, que é do Lúcio Quadros, do Departamento de Geofísica. Vamos lá, Lúcio, agora é com você. Olá a todos, prazer estar aqui, meu nome é Lúcio. Hoje vou falar um pouco mais sobre o meu trabalho de doutorado, que é tomografia de ruído ambiental na Bacia do Pantanal, com orientação do professor Marcelo Assunção e financiamento da CAPES. A Bacia do Pantanal, como vocês viram no slide anterior, é uma região muito bonita, com área de 60 mil km² e profundidade no centro dela de 500 metros. Formada há 2,5 milhões de anos, embora ainda não bem conhecida, possui um embasamento que é caracterizado por essa estrutura laranja, que é o cinturão do Paraguai, formado muito antes, que seria por volta de 600 milhões de anos. As bacias e crátons são estudados historicamente pela sismologia através da propagação de ondas sísmicas no planeta, certo? O planeta é entendido por uma divisão de camadas, de maneira bem simples, que são a crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. E por que usar esse entendimento da sismologia para estudar essa região da bacia? Recentemente, nesse trabalho super recente, de 2020, da CEDRAS, ela identificou 4 estações que foi observada que a camada da crosta, que a gente viu no slide anterior, é mais fina do que o esperado para o entorno. E não somente isso, mas uma camada de alta velocidade na base dela, onde as ondas se propagam mais rápido, estaria faltando nessa região central. Isso fez ela levantar a hipótese de que talvez pudesse ter ocorrido que essa camada tivesse delaminado ou soltado da crosta e mergulhado no manto. Devido a tantas perguntas que se existe sobre essa bacia e tão pouco conhecimento, incluindo essa questão, é o objetivo do meu trabalho de doutorado, é usar a tomografia para tentar entender melhor, incluindo essa hipótese de delaminação, que poderia ter afetado como a bacia evoluiu em função dos anos. Então, a sismologia usa normalmente terremotos, que é a primeira coisa que você imagina como estratégia para estudar o interior da Terra, porém terremotos têm limitações como ocorrem apenas em certos momentos e em certos lugares com mais frequência, que você não tem controle nenhum sobre. Uma alternativa a essa estratégia é usar o ruído sísmico, que é um dado, que é esse dado aqui feio, que vem da interação entre o clima, o oceano e a estrutura interna do planeta. Esse dado geralmente a gente quer jogar fora quando a gente quer observar terremotos, mas no caso desse trabalho isso é muito útil, porque a gente pode usar essas operações matemáticas, onde a gente compara os dados de ruído, que são continuamente registrados por estações sismográficas, através dessa relação, e isso cria uma forma de onda para a gente que corresponde à ocorrência de um terremoto numa estação que se propaga, que gera ondas que se propagam para outra, assim, amostrando o caminho entre elas. Então, como forma de testar esse método para ver se funcionava mesmo, era tão bom quanto os terremotos, aqui eu comparei o resultado de ruído obtido entre essas duas estações com o obtido oriundo de um terremoto. Então o que a gente observa aqui é que a gente tem as curvas de velocidade de grupo e fase, que são velocidades que essas ondas se propagam pela Terra, e a gente vê aqui na linha mais espessa, que é obtida pelo ruído sísmico, e a mais fina pelo terremoto. E o que a gente observa é que existe uma boa concordância, mas especialmente o ruído permite a gente estudar uma gama maior de períodos, certo? Especialmente menores. E esses períodos menores foram um grande resultado desse trabalho até o momento, porque eles permitem estudar a estrutura mais rasa da crosta. E essa estrutura mais rasa da crosta vai permitir caracterizar melhor características como aquela denominação proposta por CEDRAS. Então, vai permitir responder perguntas novas e é o que eu espero fazer aí nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Bem interessante, sucesso aí na conclusão do seu trabalho. Agora vamos para a próxima apresentação, que é o Giovani Heinzen Vicentin, do Departamento de Astronomia. Vamos lá, Giovani.
Hi everyone, my name is Giovani, and today I'll talk about my PhD project on particle acceleration and propagation around black holes via magnetic reconnection. My advisor is Professor Elizabeth Dalpino, and my research is sponsored by FAPESP. First of all, I'd like to emphasize that magnetic fields are important in several astrophysical environments. Here I will focus on compact objects. So in neutron stars, on the surface of these neutron stars, we can have a lot of free charged particles that can produce strong magnetic fields, and these magnetic fields can explain, for example, the existence of pulsars. Magnetic fields are also important in astrophysical jets, where in the presence of an helicoidal magnetic fields, part could be accelerated and collimated inside those magnetic fields, and this could explain the astrophysical jets. Magnetic fields are also important in the surround of black holes, as I will explain in the next slides, and in several other astrophysical environments like our galaxy, the intergalactic medium, the intracluster medium, in stars like the sun, and so on. In the surround of black holes, we can have something like this. Here is the black hole, here is the accretion disk. These are the magnetic field lines, and in this Y neutral zone here, the magnetic reconnection can occur. So Gouveia, Dalpino, and Lazaria in 2005 seems to be the first one to realize that particles could be accelerated in magnetic reconnection sites like this, according to and release energy to particles according to a first order Fermi process, where the energy gained by the particles over the energy are proportional to the ratio between the reconnection velocity and the speed of light. So this can give to the particles energy that grows exponentially, and this could explain, for example, the gamma ray emission in GRBs, or gamma ray bursts. In this GIF here, I show how the magnetic connection can occur. So we have two different opposite polarity magnetic field lines. They annihilate here in the center and get this new configuration. And in this process, the magnetic energy is transferred to the particle energy according to this Fermi process, first order Fermi process. And to study this, we can perform computational simulations, MHD simulations, or magnetohydrodynamic simulations, that we try to solve numerically the hydrodynamics equations and the Maxwell's equations, using to do so the Athena++ and the Pluto codes. Here in this image, this is one simulation performed using the Athena++ code. In the left panel, I show the magnetic field lines and the magnetic intensity, and in the right panel is the current density, and this black and white dots shows the magnetic reconnection sites where the particles could be accelerated. So in my PhD project, I will try to do this GR-MHD, general relativistic magnetohydrodynamic simulations, because the particles are relativistic here, and to try to follow the trajectory of those particles using test particle code. So this is my PhD project. Thank you, and you can ask me questions now or write me an email. Obrigada, Giovani. Também muito interessante seu projeto de doutorado. Sucesso. Agora vamos para a próxima apresentação. Quem vai apresentar agora é o Rodrigo Lustosa, do Departamento de Ciências Atmosféricas. Hi, I'm Rodrigo, and I am supervised by the Professor Humberto Ribeiro da Rocha. So, the air temperature is one of the most important variables of climatology and meteorology, and is used in studies ranging from health to determining the water availability in hydroelectric production. But the air temperature cannot be measured by satellites, at least not the near surface air temperature, which is used in the studies I mentioned. It can only be measured by meteorological stations, which are isolated points, while the satellite can
get data from any point on the globe. Here we have some of the meteorological stations from the metropolitan region of São Paulo. But satellites can measure the surface temperature. Here we have the surface temperature from the same region as before. And here in the center, we can even see the urban area of São Paulo in this darker orange with a greater surface temperature. And we know that the air is heated and cooled mainly by the surface, so there might be a relationship between the two variables. So what I did was pick air temperature data from these stations from 2008 to 2018 and compare statistically with the surface temperature from satellites. So here we can already see that there truly is a relationship between the two variables, but grouping them by photoperiod, which is the time the sun stays above the horizon during the day and is linked with the seasons, we can see two different behaviors. To simplify, I'll call this one winter and this one summer. So first analyze the data around the winter. I can make a linear fit with a good correlation, a relative good correlation with an R squared equals to 0.64. And going out to the data around summer, here the correlation was not so good and the R squared was just 0.16. So because of that, I only analyzed this data to here. So going back to the data with photoperiod less than 12 hours around winter, here we have the vegetation index, the NVVI, for the same region as before. And in the center, we can again see the urban area of São Paulo in this white area. And so what I find was that great NVVI improves the correlation between the two variables. So here I used NVVI greater than 0.55 and the R squared gone from 0.64 to 0.79, a great improvement. So despite cannot measure the air temperature from satellites, this study helps to determine in which situations and how we can use the surface temperature in studies where the air temperature is normally used. And now the things I've done with photoperiod and vegetation, my next steps are do the same thing with wind and topography, as well as improve the relationships I've done so far. So that's it, thanks. Obrigada, Rodrigo, por sua apresentação, muito interessante também, essa ideia, né, de tentar entender o clima na cidade. Agora a próxima apresentação é do Leonardo Vieira Costa, do Departamento de Astronomia. Vamos lá, Leonardo. Olá, o meu nome é Leonardo, eu sou aluno de mestrado pelo Instituto de Astronomia da USP. Eu ingressei no mestrado em agosto desse ano. Eu sou aluno do professor Eduardo Cipriano e eu sou bolsista pela CAPES. O meu projeto de mestrado é a medida da forma de galáxias fracas livre da PSF no contexto do levantamento JPAS. E nessa apresentação eu quero resumir um pouco do meu projeto para vocês. O grupo no qual estou inserido, ele tem grande interesse no estudo das lentes gravitacionais, em especial as lentes fracas. Esse fenômeno ele pode ser bem resumido quando nós temos uma região de alta massa que deforma o espaço de tal maneira que objetos de fundo aparecem distorcidos para nós. Então, um exemplo de lente gravitacional forte é quando essas distorções são bem visíveis aos olhos, como formação de anéis ou imagens múltiplas, como essa imagem de exemplo. Porém, nós temos as lentes gravitacionais fracas, que não é um fenômeno tão visível a olho nu, mas ele afeta a elipsidade de um conjunto grande de galáxias. Então, nós esperamos que as elipsidades, em média, de um grupo de galáxias seja próximo de zero, porque não há região privilegiada, mas com a presença de lente nós passamos a ter uma direção que é privilegiada
quanto à deformação da elipsidade dessas galáxias. E aqui um exemplo de como isso pode... Além do efeito das lentes gravitacionais, há um efeito que afeta muito quando nós fazemos medições de galáxias, que é a PSF. A PSF é a Point Spread Function. Ela é um fenômeno que tem origem na atmosfera e também no telescópio. E essa PSF, ela borra a nossa imagem, por assim dizer. Então, além de nós termos o esticamento na imagem, nós temos ela com um aspecto um pouco mais borrado. E quando nós estamos falando de objetos extensos, esse é um efeito que prejudica bastante as nossas imagens. Então, uma boa estimativa da PSF é importante. E aqui alguns exemplos de PSF em objetos. Bom, além disso, o grupo no qual eu faço parte, ele tem uma participação com o JPAS, em especial o professor Cipriano. O JPAS é um survey que é feito a partir de um telescópio que fica na Espanha, e a grande característica desse telescópio é que ele possui 54 filtros estreitos e 4 largos, o que dá para ele uma gama bem interessante de bandas. Isso reflete na precisão do redshift fotométrico e algumas outras medidas que nós podemos fazer também. Já temos alguns dados primários pelo mini-JPAS que vocês podem acessar por esses links aqui. Aqui algumas imagens do observatório do telescópio. Dentro desse contexto todo, o meu objetivo do projeto, inicialmente, é utilizar o PSF-X, que é um software para estimar a PSF, e corrigir alguns erros sistemáticos que existem nele e colocá-lo dentro do contexto do JPAS. Além disso, nós pensamos em utilizar o PIF, que é um outro software que mede a PSF, e comparar se ele tem algum ganho com relação ao PSF-X. E, por fim, utilizar métodos de machine learning e, em especial, redes convolucionais para medir a forma de galáxias e colocar isso dentro do contexto do JPAS e ter os ganhos. A princípio, nós já vemos por alguns artigos que esse método ele é promissor, tanto numa questão de precisão, com relação a métodos, por exemplo, nessa imagem, com relação ao meta-calibration do 10, mas também na questão de processamento de dados, que pode ser feito de uma maneira mais rápida e não consumir tanto. Dito isso, obrigado. Olá, eu sou Diego Lourenço Oliveira, ou pelo menos o que... Obrigado, Leonardo. Muito legal também o seu trabalho, sucesso aí. Agora a próxima apresentação é do Diego Lourenço Oliveira, do Departamento de Astronomia. Vamos lá, Diego. Olá, eu sou Diego Lourenço Oliveira, ou pelo menos o que restou dele após viscosos 257 dias de quarentena. Apresento para vocês um resumo sobre o nosso esforço de tentar entender como que o Sol evoluiu e evoluirá no futuro, em retrospecto ao seu nível médio de atividade magnética e rotação. A evolução clássica estrutural solar é muito bem conhecida. No entanto, no que diz respeito às propriedades magnéticas e rotacionais, o cenário é bem mais incerto. Até poucos anos atrás, muito pouco se poderia dizer sobre a evolução da nossa estrela. Sabemos que, em linhas gerais, a atividade magnética deve ser anticorrelacionada com a rotação e idade estelares. Estrelas jovens tendem a girar mais rápido e possuem atividade magnética alta. Com o tempo, perdem momento angular, frenam e decrescem a atividade magnética. Especificamente seguindo qual tendência, eu mostro para vocês no gráfico à esquerda. No eixo Y, temos atividade magnética que decresce. A idade está no eixo X. Exemplos de variabilidade em escalas de anos são mostrados no gráfico à direita. A seta preta conecta a evolução em escalas de bilhões de anos e décadas de uma estrela bem jovem, ativa e variável. À medida em que o tempo passa, a estrela perde momento angular por ventos, decresce a sua atividade magnética e variabilidade. Na seta azul, mostro a tendência de evolução da atividade para uma estrela de idade moderada, ainda um pouco menor do que a solar, porém ainda bem ativa e variável. Na idade solar, ainda temos ciclos vigorosos, porém menos intensos que as idades menores. Níveis de atividade, eles são menores também. Os bilhões de anos se passam, e a estrela começa a ficar muito inativa.
e praticamente não mostra qualquer variabilidade detectável em escalas de 10 anos. No fim da sequência principal, temos as estrelas anciãs, superinativas. Elas já perderam a maior parte do seu momento angular por ventos. Essas estrelas, elas são interessantes porque elas localizam-se em uma região onde ocorrem mudanças estruturais drásticas que devem afetar o nível médio de atividade estelar. Detectar a atividade e rotação dessas estrelas é algo desafiador, porque não é apenas uma questão de utilizarmos instrumentos mais precisos para aumentarmos os limites. Como é um fenômeno variável, depende de um pouco de sorte e melhoria nas técnicas de detecção. Em um trabalho recente, desenvolvemos técnicas para buscar sinais ínfimos de rotação, que podem se manifestar de formas diferentes, dependendo do comprimento de onda que investigamos. Conseguimos pela primeira vez encontrar a rotação longa em uma estrela anciã, e assim vincular melhor a evolução solar no futuro. A cruz vermelha mostra a estrela e o Sol em verde. É possível notar que, logo após a idade dessa estrela, ocorre uma rápida evolução estrutural. Essa estrela provavelmente está prestes a passar por uma transição. E por isso é um objeto tão importante. Com esses vínculos, é possível construir modelos estruturais que forneçam também o panorama de evolução magnética e rotacional. Em cores, eu mostro a extensão de modelos clássicos para evolução da atividade na esquerda e rotação na direita, em função de parâmetros estruturais. Essa abordagem possibilita ampliar os modelos para diferentes massas e metalicidades. Muito obrigado. E Spectroscopy 2021. Está chegando. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Muito interessante também o seu trabalho, muito clara a apresentação. Então, agora vamos para a próxima apresentação, que é do Breno Rafaldini, do Departamento de Ciências Atmosféricas. Vamos lá, Breno. My name is Breno, and I'll talk about Rosby waves in the Sun, Earth's atmosphere, and Earth's core. So, Rosby waves are large-scale vertical flow patterns that arise due to the rotation of the planet, and they are known to be responsible for teleconnections. Teleconnections are connections between the weather in different regions of the globe. So, for instance, the Madden-Julian oscillation is a particular phenomenon that is known to connect the weather in the Pacific with the weather in South America. So over here we see the reconstruction of the Rosby component of the Madden-Julian oscillation, which is this double vortex pattern here that propagates in the equator of the Earth. So this will be published next month in Earth System Dynamics. We have also been studying trains of Rosby waves that leave the Pacific, go to the subtropics and reach South America, causing this South American dipole pattern, that is this double vortex pattern here, that is known to control rainfall over this region of South America in Brazil. So these large-scale vertical patterns are known to favor small-scale convective events that lead to rainfall. So in summary, Rosby waves are waves, large-scale waves that connect the weather over distant regions of the Earth, and they also connect the large-scale flow patterns with small-scale convective events that lead to rainfall. In the Sun, we know that about 11 years, there's a peak in the number of sunspots. That's the signature of the magnetic cycle of the Sun. We have been modeling this cycle as the cycle of exchange of energy between MHD Rosby waves. We have a series of papers on this on Astrophysical Journal and Astrophysical Journal Letters. Also, several works have been pointing out to the evidence to existence of Rosby waves in the Sun. So this signature of Rosby waves can be seen as this propagating pattern in coronal mass ejection events, and also they can be seen in luminosity maps. Over here, these large-scale patterns. And as in the case of the Earth, of Earth's atmosphere, the Rosby waves in the Sun, they are mechanisms that connect the magnetic activity over distant longitudes. They're
thought to be responsible for the preferential longitudes for the magnetic activity events. And they also connect large-scale flows with small-scale localized events such as coronal mass ejector events and solar flares. In Earth's core, Rosby waves are thought to be responsible for the westward drift of the geomagnetic field. This was suggested by Raymond Hyde in 1966. And several works have been pointing out to the importance of the dynamics of Rosby waves to the geomagnetic field. In particular, core flow inversions have been showing these vertical flow patterns that propagate in Earth's core that can be associated with Rosby waves. And also, earlier this year, we published a paper on the proceedings of the Royal Society, suggesting that geomagnetic fluid slopes that are localized and stationary structures of the geomagnetic field can be caused by stationary Rosby waves that have their propagation locked by either topography or heterogeneous heat flow patterns at the core mantle boundary. Rosby waves are also thought to be present in other astrophysical objects and also in the ocean. Obrigada, Breno, muito interessante o seu trabalho, olhando aí as ondas Rosby nos vários sistemas da Terra e do universo. Agora vamos para a próxima apresentação. O William Eduardo Clavijo Borroquez, do Instituto de Física. Hi, my name is William Clavijo, and I am a PhD student of Elizabeth Chidalpin. We work together with the collaboration of Claudio Melioli from the University of Bologna in Italy. We are interested in the evolution of galaxies, and we study them through the feedback processes in other galactic nuclei, which is our field of research. Feedback are processes by means gas outflows are being propelled to the external regions of the galaxy host, like shown in these three objects: M82, starburst, a safer type of galaxy in the middle, and the Centaurus A. How does the feedback occur? We have inflow of gas filling the supermassive black hole through the accretion, and we have outflows being launched from the nuclear region, which can be observed as high velocity clouds, UFOs, and molecular outflows. Well, what are the driven mechanisms of these outflows? One of them is the starburst wind, which is produced by the supernova explosions in regions of high star formation. The massive outflowing gas is propelled by these winds, and they are seen observationally being accelerated to velocities of approximately 500 to 1,000 kilometers per second. Another driven mechanism observed in action is the AGN wind produced by the interaction of the supermassive black hole with the accreted matter, and which are closely related to the magnetic fields. There are also objects which show observational evidence of both AGN and starburst winds. Such scenarios are common mergers of galaxies, as in the case of the very low ultraluminous infrared galaxy NGC 6240 on the top. We are very interested in these objects because we want to answer what is the responsible for the massive outflows that are observed in these mergers, when these objects host both AGN and starburst during winds. For this, we use the parametric space, the observer parametric space, for the AGN winds and for the star-driven winds. We use numerical simulations to simulate these environments using the Gurunov code, which resolves HD and MHD equations in a Cartesian grid with radiative cooling and collisional equilibrium. Results. 1. All the models which host star bars are AGN removes the mass in a nuclear region of
40 parsecs in approximately 250,000 years. This could terminate the AGN with activity. 2. After that, the AGN wind is inactive, but the remaining AGN wind still propels the gas to the other regions. In the inactive phase, where the AGN wind remnant has mixed with the interstellar medium and the halo region, the stellar activity feeds the central region with gas, inducing a new possible active phase. The mass outflow rate above the disk is not affected neither by the passage of the AGN or the presence of the magnetic field. It's only and principally driven by the starburst wind. Thank you. Obrigada, William. Muito interessante também. Nós estamos chegando ao fim. Agora nós temos a última apresentação dessa sessão e também do Science Day. A próxima apresentação é da professora Elizabeth Maria de Gouveia Dalpino, do Instituto de Astronomia. Então, agora nós vamos para a apresentação da professora Elizabeth. Vamos lá, Elizabeth. I will summarize here recent science advances of my group GAPI, here represented by most of its members. And we have been exploring mainly by means of three-dimensional MAGD simulations different fundamental phenomena in several astrophysical systems like those here represented, from stellar dynamos up to large-scale structures in the early universe. And here I will highlight a few of our results. So, for instance, in the case of stellar dynamos, we have been able to probe the observed correlation between the rotation period of solar-like stars and the dynamo period. Molecular clouds formations in this context, we have explored their connection with the turbulence and magnetic fields, and we were able to probe observables like PRS functions. We have also explored the role of MAGD turbulence on star formation, and in particular, the necessary removal of magnetic fields to allow the formation of protostellars and protoplanetary disks in these systems. We have also explored star formation and AGN feedback in the evolution of star-forming galaxies and the origin of cosmic magnetic fields in collisionless turbulent intergalactic medium. By means of three-dimensional cosmological simulations, we have studied the formation of supermassive black holes in the early universe, and combining cosmological simulations with cosmic ray propagation, we have probed the gamma ray and neutrino emission in clusters of galaxies. We have also performed numerical relativistic MAGD simulations of black hole systems and relativistic jets to study the physical phenomena associated to these systems. And in particular, we explored magnetic reconnection in the relativistic jets and particle acceleration by magnetic reconnection, showing that these particles can be accelerated up to very high energies as observed. We have also explored fast magnetic reconnection in the accretion flows around black holes, and this process is quite important to produce, for instance, very high energy emission and neutrino emission in these sources. And actually, we have explored this process to probe very high energy emission in our own galactic century in the Milky Way. We have also studied very high energy emission in other classes of black hole sources like this blazar, which hosts a binary system of supermassive black holes in their nuclear region. Finally, we have been also deeply involved in the construction of the CTA, the next generation of gamma ray astronomy observatory, and in the construction of the mini-array ASTRI, which is
is going to be the CTA precursor to be built in construction in the Tenerife Island. Thanks. That's all for now. Obrigada, Elizabeth. Muito interessante o trabalho do seu grupo. Bom, então agora nós encerramos todas as apresentações. Por favor, não esqueçam de acessar, fazer a votação dessa sessão. Eu lembro de novo que a votação para todas as sessões vai estar aberta até às 15 horas, e depois, às 17, nós vamos fazer, vai ter a live de encerramento, né, onde nós vamos apresentar os premiados de todo o evento. Não esqueçam de votar, hein, gente? Então, vamos lá. É isso, muito obrigada.